we need to take the reading of the output. So I need to have channel 1 on my screen. I'll go here, enable channel 1, enable, so I can read it. It's so small, right? So I need to increase it. How I can increase the signal? I reduce the scale. It's good that we have two scales, different separate scales between channel 1 and channel 0. So I'll make it less. Okay, want to make it bigger, so I reduce it again. Okay, it's better now, right? I can see the blue sine wave. I want to take the value, so I'll press stop and go. Channel 1 is the output value. Which value do I need? The peak to peak, right? So I'll go channel 1, the blue one. Which one is peak to peak? This value. So it's 173.55 millivolt. If I'm asking for RMS value, if this is RMS, I'll take the RMS value. But here I'm asking for what? The peak to peak. So I'll go here and take the peak to peak value and write it down. 173.55 millivolt. Don't forget the milli. Or I can write this value times 10 to the power minus 3 and remove the m. Okay? Here, the series current is calculated. We'll take the voltage, the output voltage V peak to peak, and divide it by what? By 10. Why 10 ohm? Because this is the voltage across the 10 ohm. If in our experiment, the R load is, for example, 100 ohm, here, if we have this R load 100, then we will divide by what? We'll divide by 100. So this is the value of the R load. Based on what? On Ohm's law. V equal IR, right? So I want the current. I'll take the voltage and divide it by the resistor to find the current value. Divided by 10, so I'll have 17.355. Don't forget the milliampere. Now we'll go for the phase shift. What does it mean, phase shift? It's the shift between the input and output. The input is the green signal. The output is the blue signal. So I want to find the difference between them. Which one started first and by which angle? Okay, the x-axis, we have it, is the time axis, right? The x-axis is time. So we need to use the time, the difference in the time between the two signals, to find the angle. يعني السيجنال الانبوت والسيجنال الاوتبوت في بينهم اختلاف في التوقيت. في واحدة بدأت قبل الثانية. الفرق بينهم بنسميه phase angle أو phase shift. عشان نلاقي هاي الزاوية اللي هي الphase angle أو الphase shift لازم نستخدم الداتا اللي موجودة عندي. الإكس أكسس هو time لأنه أنا بعمل لايف رن. طيب معناه أنا المطلوب مني إني أستخدم التايم عشان ألاقي الزاوية. في علاقة بتقول الفيس شيفت بتساوي دلتا تي، الفرق بالزمن بين نقطتين على الانبوت والاوتبوت، على كابيتال تي ضرب 360. كابيتال تي اللي هي 1 على الفريكونسي، صح؟ طيب الفريكونسي عندنا اياه كم؟ 500 هرتز. معناه انا بقدر اخذ فاي واكتبه انه بيساوي دلتا تي ضرب اف ضرب 360. ليش 360؟ لانها دورة كاملة. اف عندنا اياها 500.
إذا شو المطلوب مني عشان ألاقي الفيس شيفت؟ دلتا تي. دلتا تي هو الفرق بالزمن بين التو سيجنالز. طيب السيجنالز اللي موجودين عندي جدا قريبين من بعض، أنا بدي أشوف نقطتين على السيجنالز وأخذ الزمن بالفرق بينهم. عشان أوسع السيجنال أخليها أوسع رح أغير وين؟ بالتايم سكيل. كانت 5 ملي سكند، أصغرها. أوكي، هيك السيجنال أنا بقدر أشوفها صح؟ ماشي. كيف رح أقيس الفرق بالزمن؟ باستخدام كيرسرز. لازم أروح وأعمل كيرسرز أون. بعد ما أعمل كيرسرز أون رح ألاقي إنه طلع لي 2 كيرسرز على الجنب، C1 و C2. هيهم أوكي، C1 و C2. لما نقرب بنلاقي إنه C2 فيها خط أفقي صغير، هو الخط اللي إحنا رح نحطه على النقطة اللي إحنا محتاجين نوقف عليها. أوكي، here for C1 and C2, the two cursors, we have a small horizontal line. This is small line will be set on the point that we need to read, okay? C1 is always tracking the green signal. See, this horizontal line is always on the green signal. C2 is always tracking which signal? The blue signal. So we'll use C1 for the green signal and we will use C2 for the blue signal. It's easy to see the intersection point of the green signal with the x-axis and the intersection point of the blue signal with the x-axis. تقاطع الانبوت سيجنال مع التايم اللي هو الاكس اكسس، وتقاطع البلو سيجنال الاوتبوت مع الاكس اكسس. See, this green line is our x-axis, the time axis. You can see that's bolder than the other horizontal lines. Okay? Okay. The green signal will be our reference. I'll go and set the C1 on the intersection point between the green signal and the x-axis. See, I set here the point between the green signal and the x-axis. Now we'll see the blue signal. This point that I have to choose should be around this point, before it or after it, but it has the same behavior. What does it mean? Well, let's see this point that we chose. The signal before it and after it is what? Increasing, right? Here we have increased signal, here we have decreased. So here we have it increasing. Okay, here the blue point and the blue point. After and before the point we chose. Which one is increasing? Is this one increasing or this one? We can see that this one is increasing and this one is what? Decreasing. We have to take the one with the same behavior. So this is our point. Okay, I'll repeat it again in Arabic. احنا بدنا نلاقي الفيس شيفت، لازم نختار نقطتين موجودين على السيجنال، نقطة على السيجنال الخضراء ونقطة على السيجنال الزرقاء. أنا ببدأ بالسيجنال الخضراء وبعتبرها الريفرنس تبعي. باخد الكيرسر تبع C1 وبختار. بقدر إني آخد أي ريفرنس، لكن الأسهل للعين آخد النقطة اللي بيتقاطع فيها الانبوت سيجنال اللي هي السيجنال الخضراء مع الإكس أكسس. أسهل علي. الإكس أكسس بقدر أشوف إنه لونه شوي أغمق من الأذر horizontal lines. أوكي؟ سو هذا الإكس أكسس اللي عند الصفر. رح أروح أخذ C1 وأوقف على البوينت، أوقفها هون C1 على البوينت اللي بيتقاطع فيها السيجنال الخضراء مع الإكس أكسس. هاي البوينت وقفتها هون. أوكي؟ شايفين الخط الصغير الأفقي؟ لازم يوقف على الإكس أكسس. طيب
هلأ بدنا نيجي نختار النقطة تبعت السيجنال الزرقاء. الشرط بيقول إنها تكون نقطة على طول بعد أو قبل السيجنال الخضراء. أنا عندي هاي النقطة السيجنال الزرقاء قبل السيجنال الخضراء على طول، وعندي هاي النقطة على طول بعدها. يبقى أنا ما بطلع على أي نقطة تانية، بس بطلع على اللي قبل واللي بعد. هذا الشرط الأول. يبقى هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية. أي واحدة أختار؟ أروح للشرط الثاني، يكون لها نفس البيهيفير تبع السيجنال الخضراء. شو يعني؟ السيجنال الخضراء اللي عندي هون بقدر أشوف إنها increasing، صح؟ هاي معناها decreasing يقل، وهون increasing بتزيد الفاليو تبعتها going to the peak. طيب أروح للنقطتين الزرق اللي عندي، أي واحدة فيهم increasing وأي واحدة decreasing. رح ألاقي إنه هاي increasing ورح ألاقي إنه هاي decreasing. لازم يكون لها نفس البيهيفير. نفس البيهيفير يعني increasing هي كمان، معناها أنا هاي النقطة الثانية تبعتي. رح أروح أخذ C2 وأوقف عليها. هيك أنا بكون حطيت التو كيرسرز على 2 points عشان أقيس الزمن، الفرق بالزمن بينهم، الفرق بالزمن تبع تقاطع كل سيجنال مع الإكس أكسس. بعد ما أضبطهم وأتأكد إني ضبطهم صح، رح أروح وين أطلع دلتا تي. أنا محتاجة دلتا تي للقانون. بروح على كيرسر. كيرسر في عندي قراءة C1، في عندي قراءة C2، في عندي قراءة وات دي تي. أنا شو محتاجة؟ دلتا تي، فمعنى أنا ما باخد غير قراءة دي تي. لكن انتبه، يو اس. شو معنى يو؟ اس يعني second. U it means micro. So to calculate my phase shift, it's 198, right? So 198 times 10 to the power minus 6 times 500, 360 دورة كاملة. Okay? It's easier if you use your calculator. I'll use the computer calculator. 10 to the power minus 6 times 198 times 360 times 500. So the phase shift is 35.64. I'll go here, phase shift 35.64. Now we need to know the sign of the phase angle. Is it positive or negative? We need to go here and check. This is the time, okay? This is my time. And this is the two signals. Which one comes first? Which one intersected the time first? The blue signal is the output, or the green signal the input? We can see that the blue one, right? So the output leads the input. leads معناها اجت الأول، سابقة. So the output, the blue signal, leads the input, or the input, the green, lags, متأخرة, lags the output signal. So here we have negative. Okay, the second thing we have, the second element for R1 is 2 kilo ohm. We don't have here in our board 2 kilo ohm, but we know that 2 kilo ohm, if we have 1 kilo ohm with 1 kilo ohm in series, the total resistor is what? 2 kilo ohm, right? So if I connect two resistors, their values are 1 kilo ohm in series, I will have 2 kilo ohm resistor. By following the same steps, I will find that the output peak to peak is now 101.6 millivolt, and dt is what? 98 microsecond.